их гэж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо үзнээр чинь continue гэж гарч ирнэ. За. Тэгэхээр Сингапурыг өнөөдөр ярих гэж байгаа. Сингапурын талаар бол ер нь мэдэхгүй юм бол байхгүй. Гэхдээ яг ерөөдөө тоо баримтыг хэдүүлээ тэгэхэд нэг ярьж бас баримжаа хацгаа бас тоо баримт үзүүлсэн байгаа. За хаана үдгийг бол бүгд мэдэх бах те. Малайзийн одоо хог төр байлдаг. За тэгээд яг тасарчсан жижиг аал үүдэг. Тэгээ ер нь бол Малайзийн бас нэг хэсэг болж явж исэн юм байна. Түүхийн тухай бас ярьж байна. За ерөнхийдөө Сингапур маань бол 5.6 сая хүнтэй. За одооний нийт бүтээгдэхүүн бол $369 тэрбум буюу за манай эдийн засгаас манай эдийн засгч нь бол $11 тэрбум орчим болсон байна. Тэгэхээр манай Монголын эдийн засгаас 30 дахин том гэж ойлгож болох нэ. Тэгэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхаа үзүүлэлтээр 34-т жагсдаг. Мэдээж Сингапурын хөгжлийг бол хүн болгон мэдж байгаа. Нэлээд өндөр хөгжилтэй орнуудыг бол хэлэлтгүй мэдж байгаа. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүн GDP per capita гэж байдаг. Тэр ерөнхийдөө GDP болохоор nominal буюу PPP одоо purchasing power гэж одоо хоёр янзаар явдаг. Тэрийг бол бас та бүгд мэдж магадгүй. Ерөнхийдөө улс орны эдийн засгийн GDP-г гаргахад бол nominal гэдэг юм байдаг. Per capita буюу нийт одоо GDP-г нь сөргөн амт болохоор per capita буюу нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж гарч ирдэг. Тэр бол бас гол үзүүлэлт болж өгдөг. Жишээ нь Сингапурын хувьд болохоор 64.8 мянган Америк доллар жилд нэг хүнд ногдож байна гэсэн үг. Тэр нэг жинхэнэ дэлхийд бол 8-д жагсаж байна. Purchasing power буюу одоо яг хамгийн одоо чухал одоо амьдралын living standard буюу амьдралын одоо амьдрах стандартыг харуулдаг бол үзүүлэлт. GDP, PPP буюу purchasing power гэдэг нь тэр нь болохоор нэг хүн ногдох 105 мянган Америк доллар буюу дэлхийд ранкера 3 жагссан. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн амьдралын стандартаараа дэлхийд 3-т ордог гэсэн. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө маш өндөр үзүүлэлт юм аа гэдгийг харуулсан. Jean холбогдсон байна. Hello Jean, how are you? Hi, I'm good. Okay, thank you for joining. And, Hi. So, oh, sorry, I accidentally unshared my screen, so I'll share it again. Sure. Share screen. Okay, let's continue. За окей, тэгэхээр living standard бол энэ Сингапурт бол маш өндөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо дэлхийд өрсөлдөхөц одоо боловсролын одоо төвшнгөөр бол Англи, Америк, Канада, Австрали, Шинэ Зеланд, Ирланд гэх мэт улсууд байдаг. За Швейцарч гэх юм уу те. Тэднэртэй бол энэ зэрэг зүйц сонголтын асуудал болж хурж байгаа. За Сингапур бол тэгээд ер нь бол орон бол өөр гэсэн онцлогтой учраас сонгох шалтгаан бол хүн болгоны хувьд болохоор нэгт бол тухайн орн нь өөрөө гэдэг. Сингапур сонгох шалтгаан бол Сингапур улс өөрөө, Англиг сонгох нь Англи улс нь өөрөө тийм. Тэгэхээр тэр зөндөө олон хүчин зүйлсээс шалтгаална. За тэрийг бол дараа нь ярина. За Сингапурын түүхийг товчондоо үзэх юм бол ерөнхийдөө бол Сингапур бол Британий колони байсан гэж ойлгож байна тийм. Stanford Raffles гэдэг юм бол ерөнхийдөө анхны 1869 оноос Master Tayson хооронд бол британчууд колончлсон. Британчууд яагаад колончлсон бэ гэхээр зүүн өмнөд Азид бол одоо гол одоо порт одоо ашигтай одоо location тийм ашигтай байрлал байсан учраас Сингапурыг колончлсон. За тэнцээ бол ерөнхийдөө free port буюу чөлөөтэй таксгүй маш уян хатан нөхцөлтэй тийм портыг анхнаасаа бий болгосон. Одоо ч гэсэн Сингапурын эдийн засгийн болон бизнес эрхлэх орчин бол маш таатай байдаг. Компанид олоход бол маш амархан. Гэхдээ мэдээж маш өрсөлдөөнтэй байна тийм.
Одоо ч гэсэн ер нь татварын систем дээр маш уян хатан маш одоо welcome байдаг. Тэр утгаараа Сингапурт бол маш их хэмжээний одоо ерхэд энгийндээ ойлгох юм бол Сингапурт байгаа нийт хөрөнгийн дийлэнх хувь нь англичуудын болон бусад гадаадын хөрөнгө оруулалтууд байдаг гэж ойлгож байна. Сингапур хүмүүс нь өөрсдөө бол тэдгээр одоо боломжууд дээр одоо эдийн засгаа босгож гаргаж ирсэн гэж ойлгож байна. Сүүлийн үед бол Сингапурчууд бол өөрсдөө бас баяжиж эхэлж байгаа тийм. Ерөнхийдөө бол эдийн засаг бол одоо гадны мөнгө ирэлтэд байгаа гэж ойлгож болно. За ерөнхийдөө явцын дунд болохоор Сингапурд болохоор Малайзтай нэгдсэн. Малайз бол ерөнхийдөө тэр ойр хавийн зарим орнуудыг нэгтгэхэд Federation of Malaysia гэдэг улсыг байгуулсан байна. Гэхдээ энэ бол тийм удаагүй Federation of Malaysia болохоор Malaysia болохоор 2-3 жилийн хугацаанд тогтносон. Тэгээд ерөнхийдөө Сингапурчууд бол яг тэр Federation of Malaysia дотор бол маш их одоо үзэл бодлын зөрчилдөөнд ордог байсан учраас улс төрийн хувьд бол ерөөсөй тохирохгүй бас. Тэгэхээр Сингапур арлыг бол Малайзчууд бол expel буюу Сингапурчууд хөөж гаргасан гэж ойлгож байна. Хөөгдсөн гэж хэлдэг. Тухайн үедээ тийм. Ингээд дараа нь бол Independence бод тусгаар Вьетнам бас 1965 онд алдартай Lee Kuan Yew гэдэг ерөнхий секретарь маш олон зүйлүүдээр бол өөрчлөлт шинжилэлт хийсэн. Freeport орн маш сайн хөгжүүлсэн. Тэгээд дээрэс нь Азийн дөрвөн tiger гэж нэрлэгддэг, tiger economy гэж нэрлэгддэг Сингапур, Хонконг, Тайван, Хойд Солонгос энэ дөрвөн юугаараа онцлог байх гэхээр үйлдвэрлэл болон логистик худалдаа зэргээр бол маш одоо нэлийн маш өндөр хөгжсөн. Сингапурт бол хүнд үйлдвэрлэлүүд бол зөндөө хөгжсөн байдаг. Жишээ нь зүгээр л энгийн жишээ тэр жижигхэн газар одоо далайн хий болон ойл тос олборлдог тийм цоонхны томоохон тийм байгууламжийг Сингапурт өгсөнгуудаа Нидерланд руу авчиж Нидерландчууд ашигладаг багч гэдэг. Зөвхөн тэрийг Сингапурт өгсөрдөгч гэдэг юм те. За мэдээж электрон бараа гэх мэтчлээ. 90-ад онд бол электрон барааг бол бид нар Сингапуроос их хэмжээгээр авч ирдэг байсан. Асуулттай микрофон нэгээрээ. За жишээ За түүхийн өвчнөд юм байна. Тэгэхээр базад хэлбэл бол Сингапур улс бол ерөөд бизнесийн нөхцөлийг бол маш сайн тавьж өгсөн, дотрын нөхцөлийг маш сайн тавьж өгсөн. Дээрээс нь порт тэр зүүн Аз дотор бол хамгийн чухал порт тэргээр маш олон бизнесүүд ингэж дамждаг гэдэг утгаараа бол ерөөдөө товчондоо ингээд эдийн засгийг бол түүхтэй хамт ойлгож болно. За мэдээж тэгээд зөвхөн энэс гэхээс илүүтэйгээр одоо маш хачаанхтай дэглэм хууль дүрм зэрэг бол үйлчилдэг. Тэрийг давж иж бүх юмуд нь бол зэгцэнд орж маш соёлтой нийгэм бий болдог. За ерөнхийдөө Сингапурын хувьд болохоор тоо баримтууд гэж хүн болгон мэддэг. Өнөөдрийн хувьд чинь би голгол сонирхолтой тоо баримтуудыг бол бас сонирхол гэж утсан. Сингапур ер нь бол маш олон үзүүлэлтүүдээр дээгүүртэж игдэг. High advanced country за хамгийн цэвэрхэн орн хамгийн одоо ая тухтай орн ч гэдэг юм уу. Зөндөө олон үзүүлэлтүүд нэлийн дээгүүртэж бичигддэг. Тэрээс хамгийн сонирхолтой нь технологийн хувьд бол хамгийн өндөр одоо хөгжсөн орн гэж хэлж болно. Технологи маш өндөр түвшинд ашигладаг. Төрөл бүрийн юмнууд ашигладаг. Тэрүүгээр болж захад бол дэлхийд 6-ад орсон байна. Өмнө нь бол Америк, Денмарк, Нидерланд, Швед, Норвеги гэх мэт орнууд бичигдсэн байна. За дараа нь болохоор хамгийн аюулгүй орнууд гэж жагсаалтыг бас сонирхолтой гэж үзсэн. За хамгийн аюулгүй орнууд жагсаалт нь Исланд, Шинзланд, Португал, Австрали, Денмарк, Канада, Сингапур бол долоод орчихсон байна. Тэгэхээр ер нь бол маш олон үзүүлэлтээр бол эхний арт бол бичигдээд байдаг. Энэ дотроос хамгийн чухал үзүүлэлт нь бол миний хамгийн ихний тайлбарласан тэр нэг хүнд нөөц дотоодын нэгтгэгдэх буюу хамгийн одоо хангалуун цалинтай орнууд дотроос эхний тав дотор бичигддэг. Сингапурч төгсөөд Сингапурт ажлыг эрхлүүлэх боломжтой. Ажилдаа apply хийгээд тэнцээд орсон байгаа шүү дээ, тийм ээ. За зарим фактууд чинь тийм Сингапурын тухай зарим фактууд. За хүмүүс ерөнхийдөө мэдэх байх, гэхдээ зарим мэдэхгүй ч магадгүй.
Сингапур бол 4 хэлтэй орон. За Сингапур руу ерөөдөө free port болж хөгжөөд зөндөө олон одоо орнуудаас хүмүүс ирж суурьсан. Тэдний зарим нь бол дийлийнх нь бол Хятадаас ирсэн. За мөн энтхэгээс зөндөө олон хүн ирсэн. За малайзчууд угаасаа зөндөө байдаг. Тэгэхээр ерөөдөө Сингапур маань 4 хэлтэй. Англи хэл, малай хэл, за Кантонис буюу Хятад хэл, Тамил буюу энтхэг хэлүүд бол ашиглагддаг, гэртээ ашиглагддаг тийм ээ. Хоорондоо л тэдний хоорондоо бас энтхэг хүнтэй байх юм бол энтхэгээр ярих магадaltaй. Гэхдээ ийм учраас аль биесний хэлийг бол англи хэлээр сонгосон ба бүх зүйл англи хэлээр болон зарим тохиолдолд 4 хэл дээр зэрэг явагдаад байдаг. Метронд бол жишээ нь 4 хэлээр бичсэн байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө Singlish гэж одоо хүмүүс хэлдэг тийм. Монголчууд бол монгол гэж хэлдэг. Энтхчүүд бол хэвдүүлээ тэр өөрөөсөө гэсэн одоо акцент агуулдаг учраас Сингапурын англи хэлийг бол Singlish гэж хэлдэг. Гэхдээ Сингапурын англи хэлний сургуулиуд бол маш өндөр чанартай нийтийн багш нарууд ажилладаг учраас сургууль доторх environment буюу орчин тойрон бол шал өөр. Гараадынход гадаа гудамжинд ашиглагддаг хэлний талаар ярьж байна. За хүн ам төрөөр ярьсан 5.6 сая. За хүмүүсийн сайн мэдгүй ч магадгүй Сингапур бол 64 арлаас бүрддэг. Жижигхэн арлууд бол байдаг. Зарим нь хувийн өмчийн арлууд, зарим нь бол үйлдвэрлэлүүд ажилладаг арлууд ч гэдэг юм. За дараагийн сонирхолтой баримт бол экспорт хийдэг үзүүлэлтээр жагсаахад дэлхийд 14-т ордог. Largest exporter буюу экспортыг маш хэмжээгээр хийдэг. Төдий чинээгээр бас импортыг маш хэмжээгээр авдаг. Импортыг авдаг жагсаалтанд бол бас 10 тоо орсон. Тэгэхээр импортооч их хийдэг, экспортооч их хийдэг гэдэг үзүүлэлт харагдаж байна. За дараагийн сонирхолтой зүйл commuter буюу одоо зорчдог зорчих гэсэн үг тийм. Тэгэхээр Сингапурчуудын 65% буюу 10%-ийн 6-аас дээш нь 6.7 нийтийн тээврээр зорчдог. Энэ бол ерөөсөө маш гоё зүйл байна. Энэ маань өөрөө бас Сингапурыг амьдрахад хамгийн таатай орн болоход нөлөөлдөг. Метро бол ерөөсөө ханаас аль цэгээс ч аль цэг рүү явахд бол метрогоор бол маш тухтай өсөж болно. За метроноос буугаад бас автобусаар богдохоо хэмжээний зорчих юунд бол хийж болно. За тэгээд дээрээс нь богдохоо 1-2 км ч юм уу 500 м ч юм уу болохгүй болно. Энэ бол ерөөсөө маш өндөр бас одоо хөгжлийг харуулж байгаа зүйл байна. Дараагийн бас нэг өндөр хөгжлийг харуулдаг зүйл юу гэхээр наслалт гэдэг, дундаж наслалт. За эрэгтэйчүүд болохоор дундаж наслалт 79, эмэгтэйчүүд болохоор 84 гэж маш өндөр наслалттай. Энэ өөрөөр хэлбэл бас юутай холбоотой. Амьдрах орчин болон хоол хүнстэй холбоотой. Хоол хүнсний хувьд бол Сингапурт 4-5 төрлийн үндэстнүүд, тэрнээс ч олон үндэстнүүд амьдардаг учраас хоолны сонголт маш их байдаг. Хоол, эрүүл хооллолт, за амьдрах хэв маяг эдгээр нь бол насжилтанд нөлөөлдөг нь бол ойлгомжтой тийм ээ. За Сингапур бол ажилгүйдлийн түвшингөөр хамгийн бага орнуудын нэгт бас багтж байгаа. Хувьчлаад үзэх юм бол хүн амын 2.1% unemployment буюу ажилгүйдлийн rate дээр. Манайд ч юм бол хүн амын 30% 20% ядууралтай байгаа тийм. Тэнгүүтээ ажилгүйдэл бол тэрнээс илүү бага, хүчтэй байгаа. Тэгэхээр 11.3 ажилгүй байх магадлал. Тэнд чинь бол 100 хүний 2 ажилгүй байх магадлалтай гэсэн үг тийм. За цаг агарын хувьд бол Сингапур маань яг экваторын бүстэй байрладаг ер нь халуун орн гэж ойлгож байна. Бид нар бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр экваторын бүсдэр байгаа хамгийн өндөр хөгжилтэй хамгийн nice орн гэж. Өөрөөр хэлбэл халуун газар, хүйтэн газар байх дургүй юм бол Сингапур бол юу ааж юм бол тавьж байна. Зарим халуун орнууд бол чинь хөгжлийн буурай байх жишээтэй. Тэгээ Сингапур бол халуун орн. Жишээ нь жилийн одоо 12 сарын хугацаанд бол халуун тийм. Дөрөв үед яг халуун орны tropical цаг агаарыг бол мэдэрч зугаалах боломжтой. За мөн Малайз руу чөлөөтэй орж гарч болдог. Малайзд бол амархад бол маш гоё хямдхан байдаг. Монголчууд визгүй орж гарч болно ч гэдэг юм. Тэгээ Сингапурт ч гэсэн хийх зүйлүүд бол зөндөө байдаг. Та бүгд бол ихэдээ мэдэх бах. За тоо баримтууд юм байна. Фактууд юм байна. За Сингапурын боловсролын тогтолцоо. За ерөнхийдөө бол боловсролын тогтолцоо эдийн засгийн
үзүүлэлттэй шууд холбоотой байдаг. Эдийн засаг нь хэрэг хөгжсөн байна, тэр хэмжээгээр боловсролын тогтолцоогоо сайжруулж чаддаг. Сингапурын хувьд бол Австрали, Их Британий их сургуулиудтай нэлээд ойр хамтарч ажилладаг. Хоёрын сургуулиуд бол бас маш сайн чанартай байгаа. Өнөөдөр ярьж байгаа SIM сургуулиуд бас хоёр сургууль байна. Дэлхийн одоо топ 100 сургууль гэж байдаг. Хүүхдүүд бол бүгдээр мэдж байгаа QS ranking гэж байна. Тэнд дотроос л топ 100-ийн шинжлэгдсэн 2021 оны жагсаалтанд бол Сингапурын хоёр сургууль орсон байна. NUS National University of Singapore 11-т орсон байна. Nanyang Technology University Singapore 13-т орсон байна. За энэ юу гэлтэж юм тэгэхээр яг энийгээд байгаа экосистем маш сайн бүрдсэн байгаа. Тэнд бол маш сайн лекчүүд багш нар зөндөө байгаа. За NUS одоо NTU-гийн одоо лекцийн багш нар ч гэдэг юм уу өгдөж энд очиж одоо лекцийн маргааш нь бус сургуулиудын багш нартай семинар хийж гэдэг юм. Тэр боломжууд нь яг энэ чигээр нэгдэж өгдөг байгаа. Тэгэхээр Сингапурын боловсролын тогтолцоо сайжрахын хэрээр бусад Америк, Англи, Австралийн их сургуулиуд яадаг вэ гэхээр twinning програм буюу одоо хосолсон destination төлөвлөгөөүүдийг маш их хэмжээгээр хийх сонирхолтой болсон байгаа. 20 жилийн өмнөөс энэ төлөвлөгөөд бол ихэлсэн. Тэр нь яадаг вэ гэхээр Сингапурын боловсролын тогтолцоог хүлээн зөвшөөрж байгаа учраас foundation буюу суур боловсрол ихтэй сургуулиудын бакалаврт шууд манайхан шууд орж ирэх боломжгүй байдаг учраас foundation дээр ороод foundation дууссан гэдэг диплома course аваад диплома course гэдэг нь бол их сургуулийн 1-р курстэй дүүцүүц qualification өгдөг. Тэнгүүтээ шилжиж болдог. Эсвэл Сингапурт тусч болдог. Яг адилхан диплом авч болно. Тэгэхээр Сингапурт амьдрмаар байна гэдэг хүмүүс бас зөндөө байдаг л да. Сингапурт байх нь өөрөө их гоё юм тий. Тэр тохиолдолд яг адилхан диплом Австралиас, Их Британаас шууд гарах юм дээр. Тэгэхээр Их Британд Австрали төснөтэй адилхан. За тэгэхээр twinning програмыг задлаад үзэх юм бол Сингапуртаа бол ямар ч хэлсэн 1 жил диплома програм зурх ёстой. Их сургуулийн 1-р курсыг оролдог хөтөлбөр гэсэн үг. Гэхдээ диплома програмд шууд орох шаардлагыг хангахгүй байх юм бол foundation програмд бас дахиад 1 жил өмнөөс нь дийлэнх Монгол сургуулиудын одоо төгсөж байгаа 12-оор төгсөж байгаа qualification бол Сингапурын болон бусад одоо Австрали, Английн ихтэй сургуульд шууд эсэх боломжгүй байдаг. Яг тэгэхээр A-level, O-level-ийн шалгалтуудыг өгөх эсвэл IGSC одоо олон улсын одоо дунд сургуулийн боловсролын сертификатыг байхгүй бол заавал foundation-ээр дамжиж байна. Монголчууд бол хөгжлөө foundation-ээр дамжиж байна. Foundation-д дуусчаад дипломод хийчихсээр тэгээд Австрали, Англи, Америк, Францын сургуулиуд байгаа, партнер сургуулиуд байгаа тийм. Жишээ нь SIM сургуулиуд бол юм байна. Бусад сургуулиуд бол төлөвлөж болно. Шууд 2-р курс руу орно гэсэн үг. За Сингапурт яагаад сурах ёстой вэ гэдэг шалтгаануудыг базаад хэлэх юм бол ер нь бол Сингапурын одоо эдийн засгийн болон бүх төрлөөр маш өндөр өвчтөн. Топ 6-д орж ирэх хамгийн аюулгүй хөгжлөг юмсан. За тэгээд Англи, Америк, Австралийн сургуулийг бол Сингапуртаа маш богинохон хугацаанд бага зардлаар Сингапурт төгсөх боломжтой. За энэ 2 дахь point. Өөрөөр хэлбэл энэ маш том боломж байгаа. Жишээ нь Америк сургууль гэж байгаа 4 жил сурна. За Австрали, Англи сургууль гэж байгаа 3 жил сурна. Foundation нэмэх юм бол дахиад 1 жил нэмчихсэн. Тэгэхээр 5 жил, 4 жил бол явчихна. Гэтэл Сингапурт яагаад 2.5 жилийн дотор foundation-тай хамтчтэй. Зарим тохиолдолд 2.5 жил буюу 3 жилийн дотор төгсөж болдог гэхээр Сингапурт өөрөө бусад орнууд шиг тийм нэг амрах юу гэж байдаггүй. Vacation гэж байхгүй. Бүх хичээлүүд ингээд завсар цаг орсоор аваад дуусчдаг гэсэн үг. Тэгэхээр амрахгүйгээр л орчих юм шахаад. Тэгээд дээрээс нь төлбөрийн хувьд бол хамаагүй мэдхэн байна. Тухайн яг одоо бранч руу. Жишээ нь Сингапурт бол 2 янзаар одоо шилжих боломжтой. Нэг нь болохоор тухайн сургуулиуд өөрсдөө салбараа байгуулсан байна. Эсвэл тухайн сургуулиуд Сингапурын хувийн сургуулиудтай хамтарч ажилладаг. Foundation-дээс сууд дипломоо төгсөөд шууд шилжинэ. Эсвэл тэг 1 жил сураад шилжинэ гэсэн үг тийм. За Сингапурыг сонгох бас нэг 2 шалтгаан болохоор мэдээж гэртээ орох гэж өөрөлдөл 17 дэх хүүхдүүд шууд гарч явлаа. За эхний жил бол хамгийн аюулгүй газар бол
Сингапур бол нэлийн дэвшиж гисэн. За тэгээд дээрс нь аав ээж ч гэдэг нь гэр бүлийнхэн яваад очиод бол ойрхон гэсэн хэлбэрхэн. Манайхан хамгийн бол виз очдог учраас тийм. Тэгэхээр Сингапур руу нисэх нислэгийн одоо хугацаа бол жишээ нь Улаанбаатараас Хонконг руу бол 4-5 цаг ниснэ. Цаашаа Сингапур руу бол 2 цаг гарна гэсэн. Тэгэхээр бол хэлбэрхэн бас Монгол руу буцаж ирчээд буцаад Сингапур руу явах гэсэн хэлбэр байхгүй тийм. За визний хувьд бол бас яг Австрали, Англи гэдэг шиг бол нэг удаагаад байхгүй мөн визний шалгуурын хувьд бол бас хартангуй боломжийн. За тэгээд дээрэс нь сургууль оюутны өмнөөс визний процессыг хийгээд өчтдөг. Тэр нь бас их зүгээр. Материалуудаа бүгдийг бүрдүүлээд сургуульд явуулчихсан. Сургуулийн төвчний immigration холбогдож байгаа. Визний зөвшөөрлөг өгдөг. Тэгэхээр энэ бол бас даваа тал болж байгаа. За SIM Global сургууль. Яагаад SIM Global сургууль вэ? За энэ сургууль маань болохоор 1964 онд байгуулагдсан ууган сургуулиуд байгаа. Тэгэхээр түрүүний хэлсэнчлэн foundation болон диплом хөтөлбөрүүдээр дамжаад SIM-д сураад SIM-д төгсөж болно. Эсвэл шилжиж болно. За recognition буюу одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал нь болохоор буюу Америк, Англи, Австрали, Францын сургуулиуд хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Тодорхойлсон бол хамтарч сургуулиуд бол Америкт бол University of Buffalo хамтарч ирж байна. Тэдний хөтөлбөрийг яг л хэрэгжүүлж байна. Англид бол University of London, University of Birmingham, за University of Warwick, University of Stirling гэдэг сургуулиуд байна. Австралид бол RMIT байна, La Trobe байна, University of Wollongong байна. За Францд бол Grenoble Ecole Management гэдэг сургуулиуд байна. Яг одоо 12 дугаар ангидаа сурч байгаа. Хүүхдүүдийн хувьд болохоор ер нь гадаадд сурах үйл явц процесс бол 1 жилийн өмнө эхлүүлэх хэрэгтэй. Тэгж яваад яг шийдвэр болохгүй нэг хагас жилийн өмнө шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бид өнөөдөр ингэ ярьж байгаа шалтгаанаар SM Global сургуулийн хаврын эсэлтийн бүртгэл нь ойртсон байгаатай холбогдуулж ярьж байгаа. 10 сарын эсэлт нь бол эхэлсэн байгаа. Онлайн хичээл явж байгаа. Онлайнаар хичээл авч явж байгаа. Ковид маань гайвуулчих юм бол шууд кредитийг шилжүүлээд Сингапур руу явах боломжтой байгаа. За faculties болон faculty мэргэжлүүдийн хувьд үзэх юм бол psychology, sociology байна. За IT-ийн чиглэлийн бол нэлээд олон одоо боломжууд байна. За communication, logistics, supply chain, олон улсын худалдаа, ахлан бодох бүртгэл, банк санхүү, за олон улсын бизнес, за маркетинг менежмент гэсэн багцлах юм бол юм байна. Дотор мэргэжлийг задлах юм бол зөндөө байгаа. Та бүгдийг сонирхож байгаа мэргэжлийг бидрээс асууваарай. Бид нэр search хийгээд үнийн саналыг та бүгдийг шууд явуулж өгч болно. За энэ чинь ингээд схем харуулсан маань хэрвээ одоо англи хэлний төвшин чинь байхгүй хүрхгүй байх юм бол level 4 эсвэл level 5 сууж болно. Level 4-д сууя гэвэл 6 сар сууна. Level 5 сууя гэвэл 3 сар сууна. За тэгэнгүүтээ шууд foundation-тай сууж болно. Foundation-тай шууд эсмээр гэвэл IELTS-ийн таарны талтай хот болно. Нэг 10 жилээ төгссөн 12 дугаар анги хүрэх байх хэвээр. За тэгээ IELTS-ийн таарны төв бол маш тийм өндөр оноо биш шүү дээ. Энэс доош явах юм бол түрүүний ярьсанчлан 4 юм уу 5 дугаар левелдээс урчиж болно. За зардлын хувьд ажилтны бол бичсэн байна. За тэгээ foundation-аас дамжаад диплома course буюу бакалаврын 1-р курстэй 1-р курсыг орлох үс сургалтанда 12-аас 15 сар суугаад шууд үргэлжлүүлээд бакалавртаа бакалаврын 2-3 дугаар курсыг сууж болно. Эсвэл саяны ярьсан хамтарч сургуулиуд руу шууд шилжиж болно. Шууд шилжингүүтээ үргэлжлүүлээд бас яг адилхан 2 дугаар курсээс хичээлүүдээ аваад явж болно. Training program буюу яг ингээ хосолсон хөтөлбөрт явж байгааг бас нэг даваа тал нь болохоор трансфер хийх үед бол виз татгалзах магадлал ер нь бараг байхгүй. Яг тэгэхээр визийг яагаад татгалздаг вэ гэхээр genuine хүн буюу жинхэнэ зорилготой оюутан мөн үү биш үү гэдгийг их хэвчлэн харж визээ өгөхгүй шийддэг. Twinning буюу яг нэг дамжиж явж байгаа сургалтууд бол жинхэнэ оюутан ойлгомжтой болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэргөө англи курстай суудсан, foundation-тай суудсан, дипломогоо суудсан, нийт одоо авах ёстой бүх хөтөлбөрийнхөө баг талыг нь авчихсан хүн бол худлаа хөнгөж байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр бол виз татгалзсан гэсэн ойлголт байдаггүй.
Тэгээд ч визний санхүүгийн шаардлага нь багасаад ирнэ. Яг тэгэхээр нийт зарцуулах тийм яг трансфер хийх үед нийт зарцуулах одоо зардлын хэмжээ чинь бол аль хэдийн багассан байгаа учраас ийм шалтгаануудаар бол twinning програмын давуу талууд бол зөндөө байдаг. Тийм ч учраас Сингапурт болон Малайзд яг ийм одоо програмууд бол маш их байдаг. Тийм дотроос SIM бол бас нэлээд томоохонтой ордог учраас бид нар танилцуулж байгаа, хамтарч ажилладаг байгаа. За төлбөрийн хувьд харьцуулаад харах юм бол ерөнхийдөө бол хяналтуудыг хэмжээнээр харж болж байна. За адилхан бакалаврын дипломоор ерөнхийдөө сураад төгсгөд бол 53,000-аас 72,000 орчим Сингапур доллар хэмнэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл нийт хугацаагаар бодоод үзэх юм бол 30-аас 49% хямд зардлаар сурч байгаа юм гэсэн. Тэгэхээр түрүүний хэлсэнчлэн хэрвээ та Австрал сурах байсан ч гэсэн, Англи сурах байсан ч гэсэн Сингапур сурч юм бол эхнийхээ 1 буюу 2 жилийг бол бараг 50%-ийн зардлыг хэмжиж болж байгаа юм л да. Заавал ажил хийж мөнгө олох шаардлагатай. Би тийм учраас Австрал явмаар байна гэж байгаа бол бас нэг өөр үж магадгүй. Би одоо Англи улс үеийг бас нэг ажил хийх боломжийг нээгээд өгсөн байгаа. Ирланд ус ажил хийх боломжтой байгаа. Яг оюутнуудын хөдөлгөөр манай монголчуудын хөдөлгөөр ажил хийж мөнгө олох одоо хэрэгцээ бас их байдаг. Зарим оюутнуудын хувьд бол тийм хэрэгцээ бол бас байхгүй байдаг. Хичээлдээ 100% анхаарах тийм. Тэр утгаараа бол зүгээр Сингапурт нэг юм 2 жилээс сураад зардлаа хэмнээд Сингапур болон Twin Destination буюу хоёр өөр газар сураад амжилт үзсэн гэдэг маань бол өөрөө бас маш том давуу тал болж байгаа юм л да. Хоёр өөр culture. Хоёр ч хэлбэл Сингапурт бол зөндөө олон culture-ыг бол танилцж мэдж авах боломжтой. За сүүлд орж исэн хүмүүс болон вебинараа бид нэр бичсэн байгаа бичингүүтээ бид нэр яг бүртгүүлсэн бүх хүмүүс рүү видео илгээчих учраас санаа зовлтгүй дараа нь бас нөхөд үзчих боломжтой. За ерөнхийдөө бол амьдрах зардлын хувьд тэр бас нөгөө нэг destination-уудтайгаа Англи, Америк, Австрали за Хонконг оролцсон байх тийм харьцуулаад үзэх юм бол харьцангуй хямд талтай орно. Сингапурт бол жишээ нь estimated total monthly expense буюу нэг сард зарцуулах нийт мөнгөн дүн тий хоолунд байр transportation эмнэлгийн үйлчлэг communication утас интернет гэх бүх юм орохлоор бол дундчлах юм бол 3.1 сая төгрөг орчим болж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг бусад destination-уудаас бол арай хямдхан шүү. Сингапурыг бол амар үнэтэй гэж үздэг хүмүүс боддог. Тэгэхээр энэ нь бол арай хямдхан байдаг шүү гэж энэ үснэгтээс нь харуулж байна. За туристийн байрны хувьд баг зэрэг тодруулаад үзэх юм бол хостел байрлаж болно. За оюутны дотор байранд бас dormitory бас байрлаж болно. За бүр жоохон левел хөлөх юм бол кондо апартментууд бол байрлаж болно. За ерөнхийдөө бол ганцаараа байрлал 2-4 үлээ шеэрлэн ч гэдэг юм. Тэрнээсээ хамаарат бол янз янз байгаа. За дунджаар сартаа бол 450-аас 800 сингапур долларын зардал бол багтана. Яаж шеэрлэхээс хамаарна ямар левелийн ямар зэрэглэлийн дотор байранд байрлах уу гэдгээс бол төрөл бүрийн дотор байранд байгаа. За тэгээд сургуулийн кампусээс бол ойрхон 10 минутын зам зөндөө олон шатлууд байгаа. Хол байсан ч хамаагүй. Яг тэгэхээр хол хэмтэх газар авлаа гэдэг бид тэтгэд рүү нөгөө сарынхаа одоо метроны карта аваад ингээ явчих бол метрогоор явахд бол хаанаас ч хаашаа явсан гэсэн бол 30-40 минут бол Сингапурын зүүн цэгээс баруун цэг хүртэл явхад ч гэсэн бараг боломжтой. Тэгэхээр бас гайгүй, хол байсан ч гэсэн гайгүй. Зарим хүмүүс Малайзийн Жохор гэдэг яг нэг хилтэй залгаа Малайзийн нэг хот байгаа. Тэнцэнээс өдөр болгон орж гарч явдаг. Өөрөөр хэлбэл Малайзээс Сингапур руу орж ажиллаж буцаад Малайз руу очдог тийм тохиолдол зөндөө байдаг. За оюутнуудын хувьд бол арай тэгэхгүй л дээ. За Sim Global сургуулийн кампус болон facility буюу одоо бусад зүйлүүдийг зураг байдлаар харж байна. Performing Arts Theatre буюу за энэ бол том хэмжээний одоо арга хэмжээний ивентүүд болдог. За multi-purpose sport hall буюу за төлбөрийн Sim Global болохоор нэлийн том хамгийн том гол сургуулиуд дотор багтдаг. Кампус бол маш том тэмдэглэл үүсэх бүх юмуд байгаа. Яг Европ болон Англи, Австрали стандартыг хангацсан кампус учраас яг тэр expected буюу хүлээлт бүгдээрээ тэнд бол байж байгаа. 130
семинар болон лекц нэвтрүүлэгтэй. За төлбөрийн лабораториудтай, компьютерийн лабораториуд, за real time financial training facilities бас байдаг. Санхүү нөхцөл бодох банкны чиглэлийн одоо оюутнууд төлөвлөн шууд тэр дөрвөн хэмжээний практис хийх боломж олгодог гэсэн. За мэдээж хамгийн том номын сан бас байна. Энэ бол листиш явуулах шаардлагагүй. Кампус мануудыг хотын төвд биш баг зэрэг зайтай. Тэгэхээр листиш номын сан хайгаад явуулах ямар ч шаардлага байхгүй. За сургууль дотор бол төрөл бүрийн одоо food and beverage хоол, уух зүйлс, кофе шоп, төрөл бүрийн хоолны газрууд нь бас яг сургууль дотор байрлалцсан байдаг. Хятад хоол, малайз хоол, энтэг хоол, fast food ч гэдэг юм уу, Сингапур food ч гэдэг юм уу, Сингапурын алдартай хоол одоо бактэй гэдэг нэг хавирг байдаг гэдэг ч юм. Энэ дотор бол ерөөсөө бүгд байгаа. Заавал хотын төв авах шаардлага байхгүй. Энд чинь амьдарч болно. Хотын төв явах шаардлага тийм. Recreation буюу хичээлээс гадуурх мэдээлэл ерөөхдөө бол орж таарна. За дээр байрлал тенниснүүд бол байж байна. За оюутнуудад зориулсан жим бол байж байгаа. За тэр бүгд том төвөөрөмжүүд бол мэдээж өнгөө байгаа. За wellness center буюу амрах алжир хэлэх хэсэг бас байж байна. За төлбөрийн хувьд болохоор foundation болон диплома сургалтуудыг бол ихний ээлжинд танилцуулж байгаа. Сонирхсан хүмүүс маань болохоор бүгдээрээ бас манай Facebook руу мессежээд яг тодорхой асууж болно. Foundation маань 6 сарын хугацааны төлбөр бол 4580 сингапур доллар. За тэн дээр нь байрны залтууд нэмэгдэнэ. Диплома нь болохоор мэргэжлийн хамаарат 9630-аас эхлээд 11770 сингапур доллар орчим болно. Шаардлагын үе юм бэ гэхээр 12 дугаар ангид төгссөн IELTS-д хаврын тавтай багт бол болно. Yeah. Okay, Jean, are you there? Yes. Okay, so I just completed my session. So thank you so much for the detailed introduction. I will make you a host. Then you can share your screen. Sure. Thank you. Okay, let me make you a host. Okay, now you're the host. Okay, let me share my screen. While you're sharing the screen, I'll explain something. Энд байгаа оюутнууд хүүхдүүд болохоор англи хэлийг ер нь бол ойлгох бах те. Тэгэхээр би шаардлагатай бол шууд асуугаараа за ойлгохгүй хүмүүс асуугаараа ерөөдөө sim problem одоо gene stuff болохоор шууд англи хэлээр ирээд явна. Тэгэхээр та нар баг ойлгох бах гэж бодож байна. Ойлгохгүй бол шууд гараа өрдөгч юм асууад авчиж бас болно шүү. За. Okay, thank you, Jean. Thank you. I think I cannot see my own camera already. Okay, thank you so much for having me today, Mr. Dalgrum from Study and Travel. So as Sir has actually introduced quite a fair bit of SIM today, so maybe I will talk more about Singapore. Okay, so these are the 10 things that you need to know. Of course, my name is Jean. I forgot to introduce myself. Maybe I think Sir also introduced me earlier because I don't really quite understand Mongolian. Okay, so my name is Jean and I'm representing Singapore Institute of Management, Global Education. Now, there are 10 things that maybe you should know. Hang on. This one, I cannot turn the next page. Something is, hang on, let's share the screen. Share this one, let me see. Okay. Can you see? Yes. Okay. All right. Okay. So basically, I will touch on these 10 points that you need to know: recognition, duration, course fees, cost of living, campus life, culture, languages, international exposure, employment, and safety. So basically, it's two parts: education and environment about Singapore. Now, something about SIM. We are founded in 1964.
So the history is already about, we have a long history about 56 years. So we are older than Singapore. Singapore gained its independence in 1965, 9th of August from Malaysia. So we have a long history in Singapore. It's a household name. So when you mention SIM to anyone in Singapore, basically they will know. We started off as a professional development, as in providing short courses for all the working adults. So EDB then, Economic Development Board, approached SIM to introduce a suite of short courses for all the C-suite management or all the work professionals, because they think that at that time in the 60s, our workforce really need to upgrade their skill set. So that's how our professional development really was very popular then. So we have trained about more than 11,000 professionals until now. Okay, and then the other part of, and the second entity which is under SIM Group, is SIM Global Education. That's where I'm from. And we actually partner with 10 universities overseas. That's why it's called Global Education. Now, the universities that we represent are from UK, US, Europe, and Australia. And right now we have 17,000 students in total. And of all this, we have about 3,005 international students from 40 countries, and then the rest, about 15,000 from Singapore. So you can see that local Singaporeans, is a huge wow. That means 80% of our student population are really from locals. So it is a very well recognized brand in Singapore, recognized by the local people. So the third entity, which we used to be known as SIM University, now has become a government university, which is the sixth government university in Singapore. So now it has renamed under SUSS, which is Singapore University of Social Sciences. But right now, unfortunately, they are not recruiting any students from international, from overseas. So right now they have 14,000 students, but it used to be under the group of SIM. So this shows that the quality of our teaching is there. That's why government recognize it, and now it becomes a government university. Okay, so now it's still sitting in SIM campus, Block C. Okay, but in time, I think about 3 years later, they will move out of our campus because it's really now an autonomous university. Okay. So this one, I'll just roughly touch the next one. Okay, so these are the universities that we partner with: University of London, University of Birmingham, and RMIT. Now, University of London, it has actually set up a regional center all over the world. We are the only one in the world in our SIM. Okay, so which means to say that the staff, some of the staff and the lecturers are all sitting in our campus. And last year, we have churned out 245 first-class honors graduates from SIM. Okay, so this is the longest working partner with SIM. And then University of Birmingham, also from UK, is 100% delivered by the faculty from Birmingham. So they actually fly to SIM and teach 100% by them. Then for University of London, is probably like maybe a term of it is taught by university from the professors from UOL, especially before the exams. That means they will give revision for our students. They'll fly in and give revision classes. Okay, as for RMIT, one term of it, okay, will be delivered, will be taught by the lecturers from RMIT. Okay, and we are the largest offshore RMIT campus overseas. These are our three more popular university programs that most of our students do. Now, we also have University of Buffalo. It's a public university from New York, in New York, from US. So it's ranked 38%, 38 among the public universities in US. Okay, and then it's the first public university in New York to be admitted in the prestigious Association of American Universities. Now, 60% of this program is delivered by the university lecturers, okay, from Buffalo. And then, of course, this program have the same degree programs and the same admission standards. Everything is the same.
So all the certificates or degree parchments that you are getting from these university partners are exactly the same as though you study on campus. And of course, the cost is almost like maybe half of what you may pay if you study in the United States. So this Buffalo University is also very well known in US. Now, I'll talk a little bit more about UOL. UOL is our largest or our longest working partner in SIM. So we have been working with them since 1986. So it's about 30 over years of partnership. Now, under UOL, it has a federation of about 11 colleges. So we work with the three best ones, which is Goldsmith, UCL, and London School of Economics and Political Science, LSE. Okay, so these are the three more popular colleges under University of London. So out of the 17,000 student population we have, close to 10,000 are actually doing this program. So you can say that more than half of our students' population is on this program. All right, so it shows the popularity. And we have already churned out a lot of first class honors. So we are very familiar with the curriculum and all that. So the other 3/4 of the program is actually taught by our local lecturers. But our local lecturers are well qualified to teach their programs. Okay, so they are aware of their curriculum and everything. So regular teaching visits also by the LSE academics. So they'll fly in either before the exams, right, to give revisions for our students, or as and when sometimes they may just come in and have a guest lecture. All right, so these are the specializations that UOL offer. So the well-known are the accounting, banking, business and management, data science. Of late has been very, very popular. Digital innovation. Okay, hang on. Okay, and we have computing and information systems. These AI. Okay, all these are very popular programs from UOL. Then from Birmingham, Birmingham is also very high ranking US QS World University ranking. It's ranked 81st in the world. Okay, and then it's a member of the Russell Group University. So it's 100% delivered by the University of Birmingham lecturers for this program, all the programs from UOB. All right, and if you do a bachelor's major in international business, in fact, you will get a chance to spend probably about 4 months of your program in UK on campus itself. All right, if you choose international business. So Birmingham is well known, ranking is high. Okay, another UK university which we partner with is University of Stirling. It's ranked second in Scotland. All right, and they are well known in sports science, okay, sports studies and marketing, and cyber security and management. All right, these are the new programs, and engineering business management as well. So these are the new programs that they introduced lately, this 2 years. Okay, so cyber security is also very, very popular right now. Okay, so we talk about Australian university. We partner with 3 Australian universities. So RMIT is the most popular one. We have been working with RMIT since 1987. Okay, and then sorry, someone in the meeting. Okay, so it's ranked top 100 in the world. Okay, for RMIT, and it's for QS rating, it's top 250. All right, so RMIT is also a up and coming university in Australia, and it has an international outlook. So it has a lot of campuses all over the world actually. So it's gaining a lot of popularity of late. All right, and then these are the specializations which is offered by RMIT: accountancy, economics, and finance. Okay, so the popular ones are actually international business, logistics, and supply management. Okay, and also the marketing and the professional profcom, professional communication. These are the popular ones from RMIT. Now Wollongong is also very strong in terms of the big data and the cyber security
and the digital system security as well. So of late, Wollongong has been having a lot of applications, okay, because cyber security, data science, all the digital marketing, all these been becoming very, very popular, right? And of course, the jobs prospects are really tremendous. So for Wollongong, is QS ranking is top 200, and is ranked 16 out of 50 in Australia, okay. And of course, the QS world ranking is 218 ranking. Okay. Okay. The third university which we will partner with from Australia is La Trobe. So La Trobe is well known for the tourism and hospitality program. All right. So we actually offer these programs, the more on the hospitality side, with University of La Trobe. La Trobe has also very good ranking, all right, in Australia. All right, it's QS ranking is actually ranked top. Okay, it's ranked 52 in this times higher education, right? In Australia, and QS ranking, it's actually, if I'm not wrong, is 300 plus, right? But in terms of Australia, it's also ranked top 20, if I'm not wrong. Okay, for Latro. Now, Singapore is a very cosmopolitan country. It's a small, very, very small country. All right, from east to west, if you travel, probably it will take only about 1.5 hours by car. Now, although it's small, but we offer a lot of job opportunities. That's why it is a very good destination for foreigners, for foreign talents and expatriates. So they like to settle down in Singapore. Now, in terms of job opportunities, you may ask me, what are the job opportunities like? Now, in a small dot on the map, okay, we have 8,000 multinational corporations, 8,000 big companies. We are talking about staff strength more than 500 to 1,000 more. Okay, so companies like Microsoft, companies like Facebook, LinkedIn, they are all they already set up an Asian hub in Singapore. So that shows that we are offering a lot of job opportunities in Singapore after you graduate. Now our unemployment rate is less than 3%. Okay, even during this COVID period, we do have a lot of foreign investments. Okay, it was recorded about 13.8 billion foreign investment during this COVID period. Okay, so we have free trade as mentioned by Sir just now. That's why our government is able to attract a lot of foreign investments to Singapore, right? So the job opportunities are tremendous. Now we have a department called Career Connect Center. So every year, all right, they actually organize a big scale career fair in the atrium, in our atrium or campus. So last year we have more than 112 companies. All right, this year we cannot have this kind of big scale event because of COVID. But then it was well attended by 1,400 attendees last year. So we have big companies like Singapore Airlines, DBS, or AIA, AXA. All these companies come to join our career fair, and they set up a booth and they actually speak to our graduating cohort, our students who are graduating on the spot. And some even offered a job to them, on the spot. So, it seems like they see the value in SIM graduates. Okay. Now you may ask me, what is the starting salary of our SIM graduates? The starting salary is, as you can see, varies, okay, depending on what specialization you choose. Now, averagely is about US 2,000 per month, okay? And also the overall employment rate is about 82.8. So that means within 3 months, all right, within 3 months actually, our graduates are able to get a job, 82.8. So you may ask me, how about the rest of the percentage? Okay, the rest, they choose to either proceed to do a master degree, all right, a postgraduate program, or they start their own business. Okay,
this one, sorry, yeah. I think I forgot to mention this one. There's another university which we partner with, which is from France, Grenoble. All right, this is mainly on the master's program, the MBA program. It's a 2-year program. This one, okay. And then for scholarship, we also have scholarship. There are 2 kinds of scholarship. One is the diploma, and the other one is the degree. All right. So we are actually open now for applications 1st of October. And you can actually start submitting your application and then gather all your documents because we need all the recommendations letters from the universities and whatnot. So application will start from 1st of October to and close on the 30th of December this year for the April intake. Our scholarship is open for only the April and the October intake. All right. So you can start preparing for the April scholarship. Now, this scholarship is actually 100%. It will cover all the school fees. All right. Of course, you have to pay for your own living expenses. Now, what are the criteria? Okay, so what are the students that we are looking for? Not only you must be strong in your academic, all right, but you must have a certain, maybe you are able to show leadership qualities, or you are able to display some kind of a talent, like maybe in arts or musical. All right, so we will need you to submit not only your result slips, all right, we also need some recommendation letters from your school, like saying that you maybe represent them in some kind of sports and get won an award. So all these recommendation letters from your or testimonials from your teachers or principals are very important to enhance your chances of getting the scholarship. Now, scholarship, we do not have any quota every year. We encourage all students with good academic results and who can speak well, eloquent, or something like, you know, an all-rounder to submit their application. And we will filter we will have first round of selection by looking at their results. And then the second round will be a Skype interview. All right, so we will ask the interview, of course, will be held in English. All right, and then once the students have cleared the interview, we'll be able to award the scholarship. So it's that simple. All right, so scholarship, you do not have to sit for any written exam. So it's just a first round of selection, and then second one will be the interview. All right, so the value of scholarship is actually 100%. Maybe I'm not sure whether you can see it, but it's 100% on the course fees. All right, then the other one scholarship is actually the degree, all right, UG. So if let's say you already got the scholarship in diploma, and then if you score good results, yes, you can still apply for our degree scholarship. All right, so our scholarship is for the degree one is awarded year on year, year by year. So they'll look at the results for the first year, and if you didn't feel any, you don't fail any subject, of course, and you maintain that all the A's and the B's, then basically your second year will be, you will get the full scholarship as well. So when we mean scholarship is, we covers the full tuition fee, exam fee, and the book allowance. All right, so there's no bond attached. So it doesn't mean that you have to work for SIM after you graduate. No, there's no bond. So because we are actually a non-profit organization, so we actually, the profits that we gain, we are actually contributing back to the school in terms of infrastructure, and we'll have a scholarship. We will contribute to the scholarship fund as well. All right, so basically, yeah, so we encourage all students to apply. Right now we do not have any Mongolian scholars. All right, so I would love to have some Mongolian scholars with us. Now, if being a scholar, uh, you will have some tasks to do. So we want our students, our scholars, to bring our overseas guests, especially when, you know, if the after this pandemic, and then when we have overseas guests from Mongolia, for example. So we will get our scholars to bring them for a campus tour, explain in their own, you know, own local language. So scholars will contribute in that sense, you know, get back to the school. Yeah. So basically, yeah, I think that's about it. My presentation, we will go to our Q&A session. If you have any questions, feel free to ask. Okay, thank you. So please make me a host again.
Окей. За сая англиар ирсэн юм гэдэг хэлсэн магтаа орчин сургуулийн хүүхдүүд байгаа тийм. Асуулт асуух хүүхдүүд байна уу? Шууд асууж болно. Микрофон өгөөд монголоор асууж болно. Англиар асууж болно. Сая бол хамтрах сургуулиудын талаар нэлээд задлж ярьлаа тийм. Тэгээд тэтгэлгийн талаар ярьлаа. I have some questions, Jane. Sure. Sure. So how about the COVID cases in COVID situation and everything about that? Just give us some updates. How are you guys doing the schools and living? Okay. As of now, I'm checking the updates. Today, there are 6 imported cases. All right. Other than that, 34 cases are actually from the dormitory. Now, Singapore, because we rely a lot on the foreign workers for construction, because construction-wise, a lot of we cannot find local people to do construction work, so we employ a lot of foreign workers to build our houses and all that. So these foreign workers, they stay in the dormitory. So now it's under control. Right now, today's case is about 34, but it's within the dormitory. And then 6 are imported. That means these 6 imported ones are either Singaporeans or PRs flying back to Singapore. But they are contained now. They are under stay-home notice. So as you know, Singapore medical is very advanced. So actually, the death rate is, as it stands now, is 27 since it started. So it's quite low. It's well maintained, and government has actually take it very seriously, and now it has been significantly reduced. From at one time we have 1,000 infection in the dormitory, because dormitory condition is they stay quite near. They stay quite near together. Their beds are quite close together. That's why the spread is quite fast. But now is under control. Today is 34. So of course, government will continuously track this, and they will clean it up. And I'm sure that I think in next month or November we'll be able to go back to work. I mean, go back to work. So the all courses are now continuing, but online, right? That's right. So our classes are now online, 100%. 100%. Okay. So as for the borders are closed completely, or receiving some people? We have some green lane for China. And I think, if I'm not wrong, it's Japan and New Zealand. These 3 countries, but the rest are not able to fly in yet. And Malaysia, of course, but they have to quarantine themselves for about 7 days, right, before they can go out. So our medical, I would say, our doctors and nurses are very well qualified, and so the recovery rate is still very, very high for Singapore. So not to worry there. But right now we're having our classes all online. So I think students shouldn't worry too much. So when this pandemic is clear, everything clears up, we will resume back to the face-to-face class mode. So now we are all talking about the April intake, which is the closest intake. That's right. Right. Okay. The new season is already started. Yes. They started. No, they will be starting in October. In October, yes. Okay. Actually, January is open. January is open. January, they can apply for January. It's just that the scholarship, they can only apply for the April and October intake. So the deadline for January. The deadline for January. January, yes. So closing date is November. It's always 2 months before the closing date. And before the intake date, because we need 2 months to process the student pass. So student pass procedure is quite simple. We will need only the passport and all the passport, birth certificate, fully notarized and translated, because if it's in Mongolian language,
the immigration officer will not be able to understand. So it has to be translated all to English, and then educational certificates and transcript. Okay. Now, for bank statement, we will not need at the time of submission. All right, because you'll be glad to know that actually Mongolia is visa free for Singapore. Yeah. So visa-free country, that means you don't need to apply any visa to Singapore. We won't need any bank statement unless sometimes ICA, immigration, they will do a random check. Okay, so once they may request, like, randomly they may request for bank statement. So if the immigration request for bank statement after you submitted, we may need to ask the student to produce. So it's best that you keep a copy of your bank statement to be on the safe side. The funds to show is actually the tuition fee and the living expenses. So it will be good if you have about 25,000 US at least inside per year. All right. So you just need to show a bank balance statement. No need fixed deposit, or you don't have to keep the funds for about 6 months to 1 year. So you just need to show a bank balance statement. That's all. And then I think that's all the documents that you need to show. And then some of the information that you need to fill up will be your parents' information, and also where they work, their employment, their monthly income. Now, this is just to prove to the immigration that you have a stable source of income to support you while you are studying in Singapore. Yeah. So basically, the procedures for student visa is pretty much simple. It will take about 2 weeks to get approval. But why we need 2 months is because of the offer letter, because the academic committee, they meet only once a month. So when they meet once a month, they'll come up with the offer letter. Like, probably we have to wait 2 to 3 weeks for the offer letter to come out when they submit. So that's why we actually buffer about 2 months for the processing. So for January intake, you should submit all your documents by November, early November. Okay. За тэгэхээр асуулт асуух хүн байна уу? Асуулт асуух хүн байхгүй бол өнөөдрийнхөө вебинар ингэж дуусгая. Бичлэгээ дараа нь үзэж болно. Эсвэл дараа нь асуух бол манайх руу ингэж хандж болно. За байхгүй байх шиг байна тий. Okay. So we just talked about more than 1 hour. So thanks for everyone. Thank you, Jean. Thank you so much. Thank you. Currently, so I hope to see all of you. Yeah. Yeah. So no questions? Currently, there's no question. Okay. But if you have any questions, you can always ask me later on. Okay? Sure. Okay, thank you so all. Thank We're you. going to end the webinar now. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.